fata bita dimbalo kono nyinna ketete ayebo nyintol al tolla ummo al felal fota mobela Islam fell collapse in Gambia. It's going to collapse because I can make more attack every single day. And then you could offer. Iko al Quranu mufenati mi ya lonko ika karana barika ta specialist olaya puriya explain here. Okay, first thing ba meanful. Yeah, so Janika nyinin ka woto. Okay, go on. Yeah, Janika nyinin ka woto. Lafta coming ke jansa jang. Coming information o ka verify. Yalan misilmaya timmata, misilmon laman timma. Do you understand? Come, let me say, we believe that we as Muslims believe that Islam is perfect. There is a chapter in Government Surah Hujurat Alabediyam Kang about verifying information. Ako inja kumfasi kumbina bayin fatabayanu. Ni monatal ka anin kibaro, jannal ka George ala verify. Do you understand? And then komilo kuma kan kafo ko nyanta ka verify le misiri me ala fongo. Unfortunately, today we have Muslims, me and Kibaro Safintina, they just jump with it without verifying. Because imagine nta fane wala mira dung. Even though man jump, wala nambenyi ni ka verify. Muna umila religion ote. Because niya lo moke mira nyameng, kachafa nang ka sone ano wala nyama. Because ikala natale mira damu nyina la dino di. So based on that, kacha kata no wala nyama. But not randa ni believe la nata ko kemeto walem. Better kacha direct can towards that faith where tarako ntina nyomwela because he manke what. Do you understand? Or let me say, you don't choose to be that yet. So you have every right, Puriya Kamfawala, and you have every right to defend yourself. Them, jumping with the information don't get me without wrong, verifying. So coming, the hakilo tundila, coming ki hakilo tenkundin to let Dino de itolle wa jamfa because Dino minfo ni morning kibaronata. Aliya verify for alakafoko antusibu qawman bijahala one thing I'll sit kuke out of ignorance for tusbihu ala ma fa'altum nadimin at the end I'll be na regret lal aliyal blocking yara yarante amira nyamen wateje. So I believe that it is clear to everyone that amafoko publicly common cemetery. You understand? He just said that I misremala bula and then this is what we are trying to find out from her. I path Jumala choose and as individuals mean but dawa filo kono. Nkalavila ngo part soul fanalo na mul kata adami. Muna ne kataje. What is the solution? What is the problem? Do you understand? This is why I'm coming up prun nae kacha. Ngalo muna bondi. Do you understand? Tata dami fana muna attract. Far futata water fana. So I think you can go ahead now. So mean for iko nanata alkurano to ikata specialist leya puriya long mimbi ekati fonta bondela no ifon. No, I'm cabin. Come there are certain things. I understand. Like in that example, Nindi, ya compared to Jatta Kendia, Wolom Yanning Jatta Kendia Tembende at some point. Koitala no doctor, I mean, it's a fengal bondila no balokona, like a surgery, carbondi balokona. Imanta modo yami ankaya karane I had a madingo balo karane yanalong so ngalo no ko wo flow ta tembela no gatu nyindom mu face lati wolom lanna kuoti and then nyindom mu Jatta Kendia in the sense that when he balo nila anatomy la natana and he come in correct ye yalong and then he te fon faralano so nin come in mon manje understand by explain ka nyami but move la to the next answer next point. So ngalo ko abadino talako Quranu natale in clear words and terms. Abijela famantaraji. Abeje. Okay, for me yanka clear do. For me yanka senayari wala nata. Munana itata ubuko yelela no ya karangi fonga ya understand? Okay. Ninkomi yeah, ninkomi ninkomi tata Mount Everest. Itaba seri jelot inila alquran buko tata imang arabu ko moy translation buko nimbebul isita niya karang yad akoto find out ifon moti gemi ba translate le specialist man taraje so farm fair puriya lo iba min karanka why should I go to people last point before bital. Okay, in Gambia la jibe. Nta diam like la dolto outside Gambia. But Gambia for use like as example.
na Gambia bininta ba dino to nte kan fon ko mani muslimo doronel nte birimbota Gambia le nga lonko wahabil sototale sufil sototale dol sototale nena ma wolan non birimba Gambia to be honest nganna dindi yakele nganna ke bayabe ken nena ma wolan so but birin nata ngalo nyaadi la birin jointa in TikTok to woto le nga kalamta fanko wahabil bi jela sufil bi jela and then molla bi je miliyan ko ani amadia molla bi je miliyan ko ka tunyo kelelale e ba nyo doyal so at this point me yang kon tata fombota dino ton ko la because nga karo minke nga ta translation o jibe ni internet ya ita mu specialist ot ya ko to fani ntata ustaz karia o fanam specialist oti aya ko to fani but ita mu wahabilati or whatever sufi and then wodomu like different one ita la own tafsiro I promise you afatata from the other one modo nyimfanala tafsiro so we can mean for kota specialist so yeah what is one fenne to me alonko is very subjective because you're not mean for is definitely going to be different from wodo mean for at that point confusion on about triple lale so woman tend to convince la pour nga to dino to altol da malma nyomoy al da mama la nyola karandirola and then nyindon ko nyindom mo jawalti wobita dimbala kon mo dol ka minefo kemetol ning sufil be bita dimbala kon dol ko nyaadi kemetol ning wahabil be mo kilingol bita dimbala kon so what where do I stand at this point? Okay, that's a good question, and I understand. Ila worry da watafana. So going back, coming for Qur'ano ka for kumo bebe senyari na be koirin. Again, that will take us back to the contextual meaning of things. Man fair fam. Kabrio ayo nyinde, itata ban deep down into the translation. For idanta contextual fengo nyina writing dorana. Yeah, nga beri but at this point, puru nga for fansa murunje nga na karang. The same way that altol fanaka lo buko katara yelering, alka read, alka kotolong, the same way mfanata folano, ibuka kuna diamoke. So mo like inta obe folano right now, but nga karane very thoroughly. So wala beje coming contextual meaning ni mimbe seferi yeminje wala be wat. Qur'ano bebe koyri na be seneyaring maron fa. But sani na deep down your translation o GB abina seneyandi le male. Dula dol be Qur'ano kono momo wal fon kotolam fa ala subhanahu wa ta'ala. Min bako alif lam mim ya family ha mim and so on and so forth. But in our translation o GB, what's the big wisdom behind that? Muna na ala ko sifal jindi Qur'ano kono. Ital no najala min bafla mo kotolam. Momo kotolam han kila fon sallallahu wa ba ala doranabut. Man fam. Even though it's a dolje bi ya fo ko nyin koto nyinati but it is wrong. A koto be londing ala dorana subhanahu wa ta'ala. Man fam. Again, Qur'ano la fo ko kumo bebe seniyari na amo contradict. Man fam. Amo contradict still. Niaji be Qur'ano kono ala ka fo moli ko wa in tanaza'tum fi shay'in nal son kata kuwa kula farudduhu ila Allah ala murundi ala kan والرسول أنا لك إلى وأولي الأمر منكم أن نياتون كول من بال نياتو ولن دينا مولد ما فهم so niaji be going back to hamim alif lam mim munana ale wal jindi mo malong exactly but what are some of the wisdoms lonnal site kachata yele kiskisiro ka Islamic scientists all ikoni niaji be most of the time wa alif lam mim and other things. After those, akanadi amin na walang Qur'ano la tonya yando because in those days kafirol ke bulo tale adundi tulokon because ye Arab kamwele ko emifo I understand na konka understand yame. In fact, Abu Jahal la ilaha illallah atala koto lon katambi Gambian jamala wala na man sonna ka accept man fire fam so they understand it but ala nata ke korindi because ikonyi mun kangolti talin wala fama la kuma kama ala koko sa longe korindi ba ay alif lam mim jitila yafam so niyo moy rek be ka fa he kilani ku kutol na dal ngal lamoy ko ibna jala kola ala kana diam minna ka ke Qur'ano la tonyando dhalikal kitabu ni mun kitabol te miyanon ko la rayba fihi sika teje so e kana jele fo sa Qur'ano moy by force sign. That's one of the wisdom me anko ala yake je number 1 ke moy rindi Qur'ano la hani man lafi number 2 ka tondi ko ya claim ko Arab kan moy but still imamoy ke korindi man fair fam. So the second thing you come in for having sex in Islam, man fair family, karimun sufi di karimun fenkori. Nte I am Sunni and then nga karim sota jane sufi lem
ya family, and I believe that Uncle Bamba fanamu sufil ya fam walio komin dino la karola wata banno la kila na la sahibo la fon walita hani sister Oumie, I believe that right now ila position of Benyame, you believe in science more than Islam, is that right? Nisa watakoendim. No, yeah, on science, I know it. Amanko could believe long. Wala tinan left a So flow exactly, so you know science like it's fact. Nindomu fenne to me alon ko ka lona because akalata block and evidence will be nya tilingwala. Ngalo So no ko mobile lala amount oxygen soto dorong abafala. Exactly. In less than 2 minutes. Nya bakan. Ngaja Mario was struggle come on for you sort abafala. But ngaji nga oxygen ta dorong ngadiala. Fact la what, that's Regain right. ta consciousness la. So nya bo wala la ndungalon. Nyindol mimbe be fokan lan no long. Faith long. Mi yalan ko mo dole bina interpret le. Wala miro ba daming. Alafta kala miro le dila. Kuriya la. Okay. So come, let me put it in this way. Like, you are convinced with science more than Islam, science and Kodi? Like I said, amanke ko convinced that ngalone. Exactly. But science, do you also believe that scientists will man agree with Well, Ni come scientists will man agree. Walla personal problem wala what? But ningaje ko kubije batu ningaje ko kubije la mi yanta kumpa kata research mfanwe nyayaje. So it told a disagreement on that's when we talent. But ni nata alkurano to ngalo ne bita kan direction o mint. Ni nata alkurano to ning commente a read ma understand. Nate te ya even though it we fan multi is another personal issue, but nin data do ya way do fanyi. Mba lon na nyadi la mbita amuru na mintole. Puruka proof ko hey nyindone tam to nyati o wudo tamanke to nyati at least science mo flow ba wali la don fon bitadu la to nga investigate mi alon ko mbalon factually. Exactly. I And don't then even have to depend on anybody. Exactly. Near investigation, okay. I am sure you don't invent at the end. Ikata fall model idea kan, or do you invent things? Mbuka invention, okay? Exactly. So even I at the end, Nte specialty is not based on invention. nga wala fe komi like your research at the end even more la fenko tala abita kanya na world, because if something is not invention, then it's somebody's idea automatically. It's either you invent it or one to a model la idea pick. So you can research me for time because you will come across many things, statements by people, factual me uncle, they were uttered by other people. For it I convinced Nindo, I think I will go for that one. So because Sam, thank you bulud your current faith. Maybe over kacha Sony and Dilanya. Thanks and they believe moon believe Jumalti. Yeah, so sign te kon ka fanyami. Spirituality mbawolto ninko spirituality alonje ko wolom ke fanlong kamuri fankan inila mari ba bakatala nyola nyamin katulata walla coming Islam dino fana mu walati exactly ndui fanwa yolone Islam dino mu spirituality lati ya mari bala soto ilata minna ilaftaka katala and then ilaftaka barol mili ya lonko be tilindila towards ilo lanno so kuflalom lanno bijan and ba fule yelo ko fenti je mi yanko mba prove la nol fon mi yanko lanno lom o man ke longati de ima long bari latale claim so la keta inya jero la ke and then itata lata just like Allah muslimeya dia mollom claim mollom Muhammad tata sangala santo anata Quran o fena anata saliwatul fena wo mu claim lati ka ti man tara je maje kuje mal bije I beba safari buko la kono bari fo tonya sotota wala nyama bang imalo so nte fana na belief system mimu minti wa ma fo kun ka jalam batole ke and then do wuli tale ko he keme tolo ma ba ja imalo fam min wala na man la fika jump kai ke kuma ima fo fante nte ngami fo yenna record so nimbe soto ngami na fana dia moto manke muslimo ti sai mbota Islam dino to so video nin da data probably nyaba milje ke ba circulate kan nenani wol man dia ni kana audio nin play nka mina foje manke muslimoti
mbota dino konol malla alala malla kila so itolle ka diamo nyin be twist oh say amu kematolti say am kafirolti then so iti as a muslim iti ko muslim wallet iti amira ni mo attack kuma soto balol yala like ala diamo ye 30 seconds doron keje ite kana momin doya ye 30 seconds play ala diamo to ye 10 minutes so beta pour ka kuma kalantongol fala karola amunyinati ayina ka ke ke mateng akema No, don't even get me wrong. ilama wol bemu fabrication on leti wama yola jernya ala understanding anala brain capacity ala low IQ level so because of that low IQ level like thousands of molbe lamoykan ibeba sonka na Gambia bo wala nyama saji kiliye buri to malbe ye buranoma imale ke buri dan so mo kalanta mo furin kilin findita dia mo ke mo be burla noma so inte ya jelo ko nin ko mi ba dino le promote ka alquran yele platform akaran ya fasa yana mo fenan dino bari te nena ta alquran plela inena ta karana inena ta tafsir la fo molla ka tarasakirite ikoma ndu wo molin ka tarasakiri ikoma ibu kuma bete fo la karol kari mu kafirol di kari nendirol ke nyina fata bitadi mbala kono nyina ketete ayebo nyintol altolla ummo alfelal fota mobila Islam fell out collapse in Gambia it's going to collapse because I can make it more attack every single day. And then you could do for iko alkurano mufenati mi ya lonko ika karana barika ta specialist olaya for ya explain here. Okay, first thing but meaningful. Yeah, so Janika nyininka water. Okay, go on. Yeah, Janika nyininka water. Sister Oumie, I believe that right now in a position of Benyame, you believe in science more than Islam. Is that right? Nisa water koindim. No, yeah, on science, I know it. I could believe long. Well, I didn't love exactly. So you know science, like it's fact. Don't to me, I don't quick because I can look and evidence will be in your tilingwala. Nyalo no mobile lala amount oxygen soto dorong abafala. Exactly. In less than 2 minutes. Nyabakan. Ngaja Mario struggle come on for you sort abafala. But nga oxygen ta dorong ngadiala. Regain ta consciousness la. So nyaba wala la ndungalon. Nindol mimbe be fokan lan no long. Faith long. Mi yalan ko mo dole bina interpret le. Wala miro ba daming. Alafta kala miro le dila. Kuriala. Okay. So let me put it in this way. You are convinced with science more than Islam, science and Kodi? Like I said, I'm convinced that exactly. But science, do you also believe that scientists will agree with Well, Nin common scientists will agree. Walla personal problem along what? But ningaje ko kubije batu ningaje ko kubije le miyanta kumpanta kata research mfangwe nyayaje. So itolla disagreement oni that's when we talent. But ni nata alqurano to ngalo ne bita kan direction o mint. Ni nata alqurano to nin commente I read ma understand. Nate ya even though it we fansu multi is another personal issue, but nin data do ya way do fanyi. Mbalon na nyadi la mbita muruna mintole. Puruka proof ko hey nyindone tam to nyati o wudo tam ke to nyati at least science mo flow ba wali la don fon bitadu la to nga investigate mi alon ko mbalon factually. Exactly. And then you have to depend on anybody. Exactly. Near investigation, okay. I am sure you don't invent at the end. Ikata fall model idea can, or do you invent things? Invention, okay. Exactly. So even I at the end, a specialty is not based on invention. Like your research at the end, even more because if something is not invention, then it's somebody's idea automatically. It's either you invent it or one to a model idea pick. So you can research me for time because you will come across many things, statements by people, factual me uncle, they were uttered by other people. For it, I convinced Nindo, I think I will go for that one.
So because it's not invented by you, then it's somebody's idea. That's why you even found it there in the first place, right? Okay, so malay ba understand ka. Ngaje seferine iko geofele. Ako sofa nyadile ika hydrogen fulalata and oxygen killing priyo geoso. But birin nya waja yang kumpa. Experiment on data wala jibe ngaje ko. Iba oxygen tala ya aning fenko hydrogen fulat nyami dorong afela kata geot. Yara was invented by someone. What fella, even though ma invent, even though that nga research, but at the end of the day, nga fact when you sort of we prove. Like the why right now, man fuma tolu ni still gena na sidine bi. Aw ma faith bi, gomu ma dara sidine bi. Lu bareng fa gis naa ne ñu ngi ko practice parce que dama read su ma jàngee ba pare ma gis muslim yi di def loolu su nekkul ne dama xool muslim yi nii rek ma ne waaw génn naa lu mel lu ma nan di if I may jànga ask ah lu mel nan if I may ask ok exemple ci plateforme yu ma dee éeg góor dina éeg ma door di wax boromaa mu ne ma ne noppil yow man duma dee wax a jigéen ma break la ma ne what are you talking about yow looy wax ni waaw man suma diine bi laay toppa te jigéen moom kañ waruma waxa moom ñeneen ni éeg waaw jigéen xelam bi mu tut wax yooyu noonu soo demee ba jàng sometimes nga dem nga gis si Quran bi ne waaw jigéen bi moom am na place yoo xamante ne du fa dugga am na wax yoo xamante ne du ko wax lu mel fu mel nan ci soo alquran ñëwee ñu ngi ko doon waxtaan xaaral ñu ngi ko doon waxtaan fii nii soo ñëwee si xaw ma naka lañ ko waxee si olof waaye soo ñëwee si inheritance no soo waxee soose dinaa xam soo waxee english dinaa xam bul wari ci olof waaw so ok soo ñëwee si inheritance for instance sa baay dee ba pare yaa ngi fa ak sa raka yi sa magi su fekkee ne sa raka ñaari at la am moom lu moo am is double yow loo am so loolu what is the reason behind that am na ñu nekk si kaw fii nii ñu ngi doon try pour setal ma ko waaye ñooñu convince uñ ma so lu baree fa nekk lu nga xamante ne neexuma comme suñ demee jihad suñ demee xeexi islam bi ñu jóge dem si place dem si village ñu xeex ba pare rey góor yëpp jël seen jigéen yi yóbbu leen ñu def leen ay jaam suñ leen defee ay jaam suñ paree ñu ne waaw oh dinaa ko taka ma free ko léegi nekkatu jaam or sometimes duñ taka sax jigéen bi dafa nekk ñu ko tëddoo lan moo gën a bon loolu te loolu si Quran bi la nekk du hadis sax so lu bareen fa te verse yooyu noonu amoon na time dama daan jàng alquran si TikTok bi fii nii verse yooyu noonu dama ko daan jàng all the time waaye dafa mel ni comme man dama daan wéy xaw ma lu si nekka so su ma toogee ma jël suma time investigate ma ne waaw lu tax yow ngay ñëw si man si suma dëkk bi nga rey suma góor yi rey leen ba pare nga xëcca ma yóbbu ma si sa boor nga foog ne man dinaa kontaan yow danga foog ne jigéen bu jànga lii dina ko nangu so su ñëwee jongal jigéen xam naa ne ñu bari ñu ne hadis la dooma balal waaye ma ñu tontu bari la ñu ñu bari dem nanguwuñ because ko ñu ne dafa daayif ok demal xam nga soo dégloo sa bopp fi nga commencé ak fi nga eenee du benn yow den lal correct ni non du correct la sax dama bëgg a make a point yow danga ne danga bàyyi lan because danga dem si plateforme góor gi wax la li kii wax la li ba tey waxaguloo l'islam loolu du l'islam mu ngi mel ni man ma taxaw ma ne démba dama demoon si baar bi l'islam moo ma fa yóbbu dama fen du dëgg soo kooku wax la ko ak islam is two different things foofu dama ragal ne dafa am loo jaawale nit ki moo la ko wax mu ngi mel ni tey man mat saaga la right now islam saagawul la man maa réew rek mu ngi mel ni yow nga saaga ma the non-believers doesn't insult me it's you who insult me directly so it has nothing to do with Islam secondly soo eegee foofu nga ne den ko dee jàng den leen ko dee wan nga ñëw ci inheritance gis nga inheritance dafa am foo xam ne jigéen rek moo dee am góor du am foo xam ne ñoom ñaar ñëppaay am
am foo xam ne góor mooy am ñaar jigéen am benn waaw léegi benn islam laay wax de benn alxuraan nit ku honest naka la moo bàyyee fu yàlla waxee góor ak jigéen emale leen bàyyi fu yàlla waxee jigéen yow kenn jëlal ñëw ne fi yàlla wax góor jëlal ñaar advantage amut fa if we are talking about Islam not my opinion te dinaa la ne soo demee suratu nisaa yi dinga ko fa gis ci 11th aaya bi su ngeen ubbee alxuraan yéen ñépp di ngeen ko fekk yusikumullahu fi awlaadikum li zakari mislu xasal insayni suratu nisaa yi la lan la yàlla wax foofu daf ne góor ak jigéen neen am neen donnandoor kon maa ngi laa wax ne yow loolu nga wax noonu dégg la de am na fu ko yàlla wax waaye alxuraan package la Baqara la ba Naas ku ci select dara daane ci lislaam da nga honestut waaye dangaa dem ci alxuraan yépp nga xool gisuloo fu yàlla joxee jigéen equal right gisuloo fu jigéen amee nga ne diina bi kat dafa bias waaye maa ngi laa wax aaya di la jox référence loo mun a vérifier ne yàlla wax na ne góor ak jigéen neen am kon bis ni ki tey xam nga yow di nga mun a yokk ci li nga gistu ne am na fu yàlla waxee ne góor ak jigéen neen am léegi nag beneen bi ma ñëw fekk si la ci yow sa xalaat cause man dama tontu li nga lacce tontu loo laccewut for better understanding because audience baa ngee déglu we are now 2,300 people they are interested to know lan la l'islam wax it's not me and you talking but at the same along the line dama jàngale waale Xaadim Sédhiou suñ diine ji ñu nekk dafa jox góor responsibility jox jigéen responsibility mu ne góor moo war a yor moo war a amee mu ne jigéen den la war a yor jigéen du dafa juddu nekk xale yaayam ak papaam ñoo ko yor suñ ko mayee jëkkëram su tasee mu delluwaat kër papaam wala kër brodaam wala kër sistam ba tey den koo yor su màggetee den koo yor su amul kenn ku ko yor umma bi ñoo ko yor xaalis bi ñoo yóbbu màkka ci leen ko war a yor kon xam nga kook den ko war a yor all the time waa léegi ngeen am papa mu dee lan moo nekk logique yow nga yor xaalis bi ko yaa war a yor kii Amérique fii Oumie mu ngi fi su dee file tax moom dafa file as a household moo yor doomam yi duñ jox xale yi xaalis islam nag mu ne déedéet du ma doxee noonu jigéen biñ war a yor te mu juddu am benn at benn weer ci biir kër gi neen ko jox sumun ñu ne lan moo ko may mu ne birthright dafa juddu ci ndiggi Xaadim Sédhiou dafa am xàqam by force loolu mooy diine bi màndu bi ñu yàlla jox góor gi nag ñu ne la Xaadim yow yaa war a yore kër gi yëpp ñoom Oumie ñoom Roxi ñoom Faatu yow jëlal ñaar nga ne ko yàlla Oumie tam am na benn te man maa ko war a yor mu ne la sa yoon nekku ci jigéen la den ko war a yërëm jox ko benn léegi nga ne yàlla man li ma amoon jeex na mu ne dama liggéey even Oumie su jëlee xaalis boobu jox la ko sa bor la danga koo fay by force so responsibility daf day ñëw ak charges each and every responsibility in life dafa am lu mu àndal yàlla moo ne sa baay dee na yaa koo doon na yow yaay yor kër gi yaa war a dundal ñépp yow amal ñaar rek de alal bi moomu loo ko de ñaar rek ngay jël léegi Oumie bi nga xam ne den ko war a yor ci kër gi tam comme papaam la am na right jox ko benn waa léegi on this logic kan moo ëppale of course jigéen bi I have 500,000 as a woman you as a man have 1 million but we will share your million and I own my 500,000 at the end of the day man maa la ëppale because I have no responsibility and I have my share so Islam nii la demee nii la doxalee ñëw rek mu ne jigéen amal because of jigéen nga based on sexual gender daf ko based on responsibility dafa am lu mu aate bi foofu kon ku ñëw rek dog ne miraas den ne jigéen benn góor ñaar yaa nge sosal l'islam because communication if I start from 1 to Z if I start from 1 to Z nga dog ko nga ne yow yaa ne letter U of course maa wax you but I said A before you yàlla dafa joxe responsibility ba ñëw ci séedoo nag séedoo logique mooy yow amuloo benn responsibility doo am dara mu ne la jigéen la nag te den ko jur jox ko xam nga lu yàlla sóoraale ma xóotal ba tey de
Oumie man ak moom mun nañoo bokk papa maa war a yor Oumie waaye waruma yor doomi Oumie léegi benn boobu du ko may doomam waa Oumie su amee jëkkër nopp ko jëkkër ji amul xaalis papaam gaañu mu jot du ko may jëkkëram waaye man maa war a yor Oumie because we share the same father or mother suma responsibility la nekk Oumie nag ci diggante bi am na jëkkër ak doom ñooñu waruma leen a yor yàlla lii lépp la xam maanaam benn atte yàlla if you positive you see more positives if you negative you see more negative so muna namba muruna wakan nte wajela ko mfono tal fompare tanta muruna wakan te na lanno ba damin amantaro woto and then ningan ko majibe nka fa ko oh my god nta banu nyinne to nta tarta nu nyinto nyaadi lan survive ta je nyaadi le funga 41 years soto manyulu beje samboto je hani nin kon hakilo bina muruna nam pour nga murunje fa ko no way after nga nyimim be tara nga understand ani nyaka minje so muna namba muruna wakan nte wajela ko mfono tal fompare tanta muruna wakan okay sai mimbe jo Oumie yala ni ko Gambia and Gambians ilata ko e mankili Gambia itself comme Gambia itself as a country wallahi banku di malande ndanita be agrita walalde but as time goes on Gambia nol falinta Gambia nol ba falinka Gambia no bar Gambia la Gambia ya wobejere Gambia nol la ka fa wane ka fa dunia mam falin hada madingol la ka falin ni ñu policy understand with Islam dore ba dahala Islam mo mam falinde hada madingol wala falinta wana kemet brother so do be ni do ka kachala kende ke on my WhatsApp do you understand as I said there is something I want to find out I always allow and listen to them because there is something probably it is a slide error me and can rectify no it cannot do jega minfo na tamasilo kam back way sulal ya minken ye fenko minken wallahi sulal be jele racist comme ko ngamo fingol soto nyame racist Gambia tribalist ko wakatu kala jele so every sector ala ko Qur'an kon wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik mo kendol ben kono mo kurungol ben kono bi misri alo fenko askeno meta nyabo but to be honest misri modol be misri mo kunda bi ye bunya ye horoma hani bi fonden to nyata and I believe Kadim probably is one of them clear na family be mu muslim lati wodoron kanyantala wo yellow affection answer exactly so man for your family so ibina jela coming go ni ko be muslim mo la daji ko tala ka misri me George e mistake la ni ko ba Gambia no la daji ko tala ka Gambian ya Gambia banko George e mistake la man for your family so wal fane mistake ko minge walan ka arabol ta ka misri me George hala wa tara ko arabia anin dino iman kilinde arab man fisiya moti kila yo fa hadithu kan sallam ako arab man fisiya mo finti mo fana man fisiya mo fin fana man fisiya arabiti bar mi yal fisiya ndi nyoti wala ala nya silawti malam fa fam so ibina yani hadama din kata he arab dino le nyindin ka moy mo le mistake balem because muna wo kamfa ba terrete kono arabol fenanting ye kadibi fenkena ya invite if friend ye Justin Bieber invite example but without knowing ko walnin dino emanyo sort of fen ite right sort of nyamen ka dino practice yedung arjano kono ifanya sort of wala nyam san going back to ibe nyinin karo min ke kam faye nya bole bang dino bida kan nyame misri molba wallahi misri mol la wali yo wata diala moy momo ka mingania wala mbeke kilindi ngamira kilingo soto ya family mbela mindset ya ke kilin but fo ba kala no le bang unfortunately the hard truth is no for dunia ta bang dunia ta kala no kilindi these superpower countries wal nge jibe ba ila benefit dorone bari fon ka yala at some point ka tara nyoma ka doko jamala man fa fam so comme pour nga ke kilingo de 100% mbe mindset kilingo soto be mira kilingo soto wata kela no ita ke dingo wulule ita dimba ya tiyold but probably ni dingo dobe jete lafta specialized diamond atani hobby dola kanana mom lafta nga specialized ni area to din keba alfal balo na jan waka retele dingo wulu ya kulu ya race bari ya mindset means soto lafta mi pass la through him amankino unfortunately it will funny choice dola soto minita taman killing
So ni nata coming ka kebal saki dina alfa wa mun dina alfa nkaramo ma ka nyim fanye Sheikh Ali Cham na high school mbuga nyina wala ayatinna inala tanta jela iko Muha mola saki. That's just me. Even though moli yang accused le dol fon be nibe ntani to be sunni bari kan kuma ni ikhwan comme ikhwan wala modi mi yanga kala fika mo be pleased man fa fam. They describe me as ikhwan, many names, but I'm okay with it. As long as I'm making changes, I'm helping people. Alhamdulillah, that's the main thing. Man fa fam. Andu dawala niga mol kumandi alat. Ila first thing nyante kele minti ka ala dunyandi aninka kumodi yandi molie. Amanke ke nyato nyini ka fo nyadile ke nyanyi ninde. But ila doku wala because itam doctor rolti. You are with your patient. Take it easy with them. Speak to them gently, nicely. So kando kanale last option wafananka tarajiri. Man fa fam. But first be soft with them. Kila ko sala ako sonea min dada kando to fenkela. Man fa fam. Sonea min dada no. Kila jiwe sallam nana kanyi article 7. We describe him as the most merciful. We describe him as the most merciful as Muslims. But yet at some point, come ala kumobe diari nyame aba landika mole nyaonya mol man songam. So now the most soft person like him, ama mol change no like the whole world with his softness. Why do you think that itala kando be changing the nola? This is something to mean for. Now that mole so Muha is a thing. Like I choose to be soft, even though dino of an more better soft nola. Zulata mo kando dol fananale parenting fo kake wala ni alfa sumayata bama sumayata fama sumayata masibo kake wata ni fama kandita bama kandita masibo kake wata